How did you choose the book and the movie to be The Pursuit of Happiness? Where did that come from? Did you choose that, or did that come from elsewhere? Well, explain to her. She only gets one question. Uno. No más una pregunta. No más. No más. Uno. So which one? The first one. The first one. About telling my son that you can do or be anything. I had to dwell on that because that scene almost did not happen. That was my point. In the original script, our screenwriter had a very dark view of the world. Sí. And he could not see in his own mind that it was possible for a parent to say that to their child. Dice el escritor, el productor de la película, tenía un concepto muy negativo del mundo, un concepto oscuro de la vida. Y dice, batallé para poder convencerlo de que es posible que aún en esa circunstancia en la que se encontraba, ¿no?, que era una circunstancia muy complicada, se le podía decir a un hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. No querían poner esa parte en la película, dice, y fue un gran debate entre nosotros, porque ese es el mensaje que yo quería darles, que sí se puede hacer lo que quiera, no obstante la circunstancia en la que te encuentres. Doctor, ¿cómo motivar a una persona que toda su vida sea amargada? ¿Qué es lo que aquí? How can you motivate someone that's been bitter all their life? What do you do? How can you do that? Say that in Spanish. ¿Cómo motivar? No. Okay. Let me say this about motivating people. I never try to motivate people. The only person that can motivate you is you. And I talk about aspiration, which I feel is very different from motivation. And again, so many of us, if we were more mindful of we say to our children, that's going to make a difference in your child's life for the rest of their life. Dice, no puedes motivar a una persona. La motivación es interna, viene interno. Lo que en vez de hablar de motivar, dice, de fundamentar o de ampliar la perspectiva y la condición de esa persona, dice, es muy importante que a un niño se le diga lo que puede hacer, lo que puede lograr. Es importante que se le diga, ¿no?, para que se le quede, para que lo siente, dice. Pero esa motivación viene interna. Se le ponen las condiciones y se habla de las condiciones, de las circunstancias, pero la motivación tiene que venir por dentro. And one more thing to your point. That's why it was so important for me to talk today about the steps. See, every day, forward. Todos los días hay que ver, tomar esos pasos para enfrente, ¿no?, para enfrente. And baby steps count too. Y los pasitos chiquitos de bebé también son importantes, cuentan. As long as you're going forward. Siempre seguir adelante. Gracias, señor. Pero tengo una pregunta. ¿Qué opina de lo que está pasando en la actualidad? De que, bueno, que vemos y nos... Comes in contrast with that spiritual genetics that you talk about. What is your opinion? What is happening, you know, with all the modern technology that we have today? People still keep killing each other. It is very, very unfortunate. I live in Chicago, which is the home of the president. It is most disappointing to me personally that on his watch, Chicago has become the killing field of America. Dice, para él ha sido muy desilusionante. Él vive en Chicago y el presidente es de Chicago.
y durante su administración la ciudad de Chicago se ha convertido en los campos de muerte de Estados Unidos. I was in the Middle East recently. I'm sitting at the airport, and on the television comes up another mass killing in America, in Washington, D.C. And two Middle Eastern gentlemen were sitting there. They did not know I was from America. They did not care. And what they said just stunned me. What they said was, terrorists never have to attack America again because they're all going to kill each other. Yo estaba sentado en un aeropuerto en el Medio Oriente cuando vi en las noticias que había habido otro homicidio en masa en Washington, ¿no? Esos que se sueltan matando, que son todo. Y dice, había dos árabes enseguida de mí, y ellos no sabían que yo era de Estados Unidos, que yo era americano, y los escuché decir, los terroristas no necesitan estar atacando a América, ellos solos se van a matar todos, ¿no? Entonces eso me impactó muy fuerte. Chris, si pudieras encontrarnos alguna cualidad específica a los mexicanos, independientemente del resto de las personas, para conseguir lo que buscamos, ¿cuál sería? Yes, if you were able to find a special quality or a special trait in Mexicans to be able to do what they wish they can do, what trait would that be? Well, I have seen it. I have seen it. First of all, I have to ask her a question. Primero, dice, él la ha visto, dice, ha visto esas cualidades, dice, pero te quiere hacer una pregunta a ti. Claro. She looks like she's too young to have a job. Dice que te ves muy joven para tener chamba, dice. She looks like Barbie. Pareces Barbie. You cannot be a real reporter. Go away. No, no. No eres una reportera de veras, dice, vete. ¿Y la cualidad? What did she say? What would that trait be? What would that quality be? Work ethic. La ética de trabajo mexicana. No one on this planet will outwork Mexican people. Nadie en este planeta trabaja más duro que los mexicanos. You cannot do it. It is not possible. No es posible que trabajes más duro que los mexicanos. And I was just yesterday speaking in Mexico City at Mexico City, I don't remember. the university where you got your master's degree from. There's- Oh yeah, remember that school? Yes. It doesn't, right. You remember that school? Now I remember, yeah. I spoke to a group of about 600 young people, and we were talking about entrepreneurship. Ayer, dice, estaba en México y hablé ante El TEC de 600 Monterrey. jóvenes en el TEC de Monterrey, y hablando de ser empresariales, ¿no? Empresarios, con una ética empresarial. And you can see the lights in their eyes, Y podías the ver, lights, the hunger. podías ver la luz en los ojos, el brillo de los ojos, el hambre que tienen ellos. And it's a light that I know because I've seen it in my own eyes. Y es un brillo, es una luz que conozco, porque lo he visto en mis propios ojos. Muy bien. Sí. Question about happiness. People who want to retire here in a different country, in a different culture, how can they find happiness? They must bring it with them. That's right. A very good answer. Muy bien. Thank you. Muy bien. Ah, Barbie, no más. Sí, señor. Si volviera a nacer y tener una vida muy parecida a la que vivió, ¿qué cosas corregiría? If you were to be born again and you had a life similar to the one you've lived, what would you correct? What would you do different? Nothing. Nada. Nada. But Pero I recently, I got on Twitter recently. pero hace poquito que entró a Twitter CEO of happiness.
como el presidente de la empresa de felicidad. And I asked that exact question recently. I asked the question, if you could wake up tomorrow morning and be anyone, would you still be you? Y pregunté en Twitter a mis seguidores que si pudieran despertar mañana y ser cualquier otra persona, que si todavía siguieran siendo ellos mismos. And my answer is, yes, I would still be me because I am stubborn. Dice, y mi respuesta para mí mismo es sí, yo seguiría siendo yo mismo porque yo soy muy terco. And I'm going to be me until I get it right. Y voy a ser yo mismo hasta que me salga bien. Practice. Muy bien. Entonces, ¿ha encontrado esa felicidad? So did you find that happiness you're looking for? Every day. Todos los días. See, and this was hers. Esto era de, And every time I hear that sound, I know she's close. esto era de su señora y cada vez que escuche ese sonido sabe que aquí está cerca de él. Muy bien. Barbie. Please, por favor. Bueno, ¿hay algo que hasta el día de hoy hayas querido hacer y no hayas podido conseguirlo? Is there anything that you've wanted to do and haven't been able to reach? Yes. ¿Qué es? Oh, what is it? I have some things that I would still like to be able to do, and none of it involves acquisitions. No more stuff, no más. Hay algunas cosas que todavía quisiera hacer, pero ninguna de ellas involucra adquirir algo, alguna posesión, ¿no? Alguna propiedad, así, algo material. I am going to seek to continue to have much better relationships with both of my children. Seguiré buscando mejorar mi relación con ambos hijos que tengo. I am going to, by God, continue to be blessed with good health. Va a buscar que siga siendo bendecido con buena salud. And I'm going to talk to people all around the world about why happiness on your terms. Y quiero seguir hablando con toda la gente del mundo sobre la felicidad, por qué buscar la felicidad, pero en tus propios términos, ¿no? Tus propias condiciones. And just one more thing. Y una cosa más. I'm going to spoil my granddaughter rotten. Y voy a echar a perder a mi nieta. That's it, no más. One different.